Hello, good morning. Good morning, sir. Okay, good morning. We'll wait for 2 to 3 minutes. Many students are still joining the lecture. His screen is visible. Hello. Yes, sir. Okay. Good morning. Welcome to all. In last lecture, we have covered already started the chapter that is the pneumatic circuit, where we study different type of the simple pneumatic circuit, which may include certain pneumatic circuit as the major elements those are required to actuate certain kind of the pneumatic circuit or particular application. Then we see some circuit which are used for moving a single acting cylinder. Means pneumatic circuit for a single acting cylinder we have studied. Then we see the pneumatic circuit for double acting cylinder. 1 minute.
circuit where we require different devices to design a pneumatic circuit like a compressor, ear receiver, FRL unit. Then we require certain kind of a direction control wall. Then these are the actuators. This is a linear as a mux for control single acting pneumatic cylinder. Same for the double acting cylinder. Then we study speed control circuit where we have to study, we will discuss meter in circuit, meter out circuit, where we have to use Yes, the sir. flow control valve. So screen is not visible. Hello, hello, yes, The screen is not visible. okay, okay. Now is it? Yes, sir. Now is it visible? Okay. Because Yes, of a sir. It call, is visible. I think network was not. It will become invisible. Okay. In a simple pneumatic circuit, we study the different elements. Those are needed or essential, like a compressor, ear receiver, FRL unit, and for the rotary, we may use the motors, right? Then we study the simple pneumatic circuit where this will be the circuit. It is used for control single acting pneumatic circuit where A is the air supply from the compressor one. Two, it will indicate the the FRL unit. And six, this will be the single acting cylinder. Likewise, we study the double acting cylinder, right? Then, in order to control the speed of piston during the forward as well as backward motion, we require certain kind of the control circuits. So it will be studied under the speed control circuit piston during the extension stroke. And in the meter out circuit, we must control the speed of retraction, speed of piston retraction, right? Also, to control the speed of the piston during extension and retraction, what provision we have made? It is we are adding this element, that is the flow control valve with the inbuilt
Okay, connection might be lost. Hello, am I audible? Yes, sir. Because of a network problem, the range get disappeared and I left the meeting. Okay, screen is visible. Yes, sir. Okay, now this is the clamping circuit. We have to study under the pneumatics. क्लॅम्पिंग त्याच्या नावावरूनच लक्षात येत आहे हे सर्किट त्यासाठी आपण यूज करणार आहे इट विल बी यूज टू क्लॅम्प पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट विदिन अ पिक्चर इथं पहा एक सिलेंडर आहे त्याच्यामध्ये प्रेस आहे म्हणजे पंचिंगसाठी हा पंच आहे त्या पिस्टनला कनेक्ट केलेला आहे हा दुसरा सिलेंडर आहे त्याच्या पिस्टनला हा क्लॅम्पिंगचा सेकंड पार्ट हा एक पार्ट आहे क्लॅम्पचा हा फिक्स आहे आणि हा दुसरा मुव्हेबल आहे जेव्हा इथून एअर पास कराल तेव्हा हा पिस्टन आउटवर्ड मूव्ह होईल आणि इथे एखादा ऑब्जेक्ट तो काय करेल क्लॅम्प करेल आणि जेव्हा हे क्लॅम्पिंग कम्प्लीट होईल तेव्हा इथून एक सिग्नल जाईल की ज्याच्यामुळे हा सिलेंडर ऍक्च्युएट होईल आणि हा प्रेसिंगचा जो सिलेंडर आहे इट विल पुशिंग द पिस्टन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू कॅरी आउट द प्रेसिंग ऑपरेशन त्याच्यासाठी आपण हे सर्किट डिझाईन केलेलं आहे न्यूमॅटिक सर्किट राईट त्याच्यामध्ये हे FRL युनिट आहे कॉम्प्रेसर आहे वी आर गेटिंग pressurized air it will be get filtered pressure control lubricated then it will be passing to this direction control valve कुठला direction control valve hello which is the type of direction control valve 5/2. right 5/2 direction control because it is having a 5 port 1 2 3 4 and 5 so this is a 5 port 2 position because it is having the 2 square right how it will be operate if this normal position if you are considering whatever the air it is coming right it will be passing here then it will be passing over here then it will be passing over here because of that clamp it will be moving in backward direction so whatever the air present over here it will be coming out and thrown out to the atmosphere at the same time for this cylinder whatever the air it will be coming it will be goes in this side it will moving this piston in upward direction right then whatever the air on a piston side it will be coming to this port and thrown out to the atmosphere now when we are operating these two push buttons what happen the position it will be changed this will be activated and this will be activated now we see here then compressed air it will become over here when you are operating the push button at that time this part is connected to this point and this point to this point right are you getting so air is to be passed to this point म्हणजे पहा काय कनेक्ट होत आहे इथून ही लाईन कनेक्ट होईल अशी हे 3 पॉइंट लक्षात येतं 1 2 3 1 2 3 राईट आता काय ही पोझिशन आपल्याला ऍक्च्युएट करायची राईट म्हणजे मधला पॉइंट आपल्याला कनेक्ट करायचा आहे वरच्यातल्या लेफ्टला मधला पॉइंट वरच्यातल्या लेफ्टला whatever the air it will be coming over here it will be stored here it will moving this piston in a outward direction because of that clamping is to be takes place at the same time some amount of air it will be passing over here when you are actuating this position this will connect this point with this point means this connection it will happen
right? Because of that, the compressed air, it will be passing on upper side of the piston. It will moving the punching machine or this press in a downward direction. So whatever the air on a bottom side of this piston, it will be coming at this point, this point, and this point to thrown out to the atmosphere. समजतंय का हे क्लॅम्पिंग सर्किट? Hello, or can I repeat? Yes, sir. Here, we will try to explain by using the highlighter. आता पहा, कॉम्प्रेसर कडून एअर FRL युनिटला आली. FRL युनिट कडून इकडेही जाणार आहे आणि इकडेही जाणार आहे, राईट? त्याचं काहीतरी प्रेशर सेट केलंय, तर 50 PSI म्हटलंय किंवा 70 PSI. आता इथून एअर आली. आता सुरुवातीला आपण कन्सिडर करूया ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट आहे दिसत, आणि ह्याच्यामध्ये ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट आहे, राईट? आता ही एअर येईल, इथून इथे येईल, सॉरी इथून इथं आली, इथून इथं आणि इथून इथं आली. आता इथे ही एअर स्टोर व्हायला लागेल, त्याच्यामुळे हा पिस्टन कुठं होतोय, बॅकवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होणार. त्यावेळेस त्या पिस्टनच्या राईटला असलेली एअर ही इथून अशी बाहेर पडणार. बरं, ही पिस्टन मूव्ह करणारी मुवमेंट बघूया आधी. म्हणजे ही कॉम्प्रेस्ड एअर आली, ह्या सिलेंडरला गेली, त्याच्यामुळे हा क्लॅम्पिंग पिस्टन हा बॅकवर्ड मूव्ह झाला. तशीच ही एअर कुठे येणार आता, इथे येणार, त्या डायरेक्शन कंट्रोल वॉल म्हणून पास होणार, ती इथे येणार, इथे स्टोअर व्हायला बघणार, त्याच्यामुळे हा पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शनने मूव्ह झाला, राईट? आता पहा, मग अनदर साइड ऑफ पिस्टन काय मुवमेंट होणार आहे. आता इथं हा पिस्टन इकडे गेल्यामुळे इथली जी एअर आहे, ती एअर इथून बाहेर पडणार आणि ऍटमॉस्फिअरला थ्रोन आउट करणार. म्हणजे ही आता वॉलची जी नॉर्मल पोझिशन आहे त्याच्यानुसार ही मुवमेंट आपण एक्सप्लेन केली. आता ह्या पिस्टनच्या बाबतीत इथे जी एअर आहे, कारण हा पिस्टन जेव्हा अपवर्ड मूव्ह होईल त्यावेळी तिथली जी एअर असणार आहे आफ्टर यूज, ती अशी बाहेर पडेल टू द ऍटमॉस्फिअर. हे समजलं नॉर्मल पोझिशन? आर यू गेटिंग दिस नॉर्मल पोझिशन नाव? Okay. Now, when we are applying the pressure on this push button, when you are applying the pressure on this push button, at that time, these positions are activated. These positions are to be actuated. Because of that, this clamp, it will be moving in inward direction, and this press punch, it will be moving in downward direction. Now, how it will be happen? I will explain. See here. Now, air is coming from the compressor to FRL unit. Then some part it will be moving toward the upper cylinder, lower cylinder. Now this will be here, it will be coming, right? Now what is our aim? We are actuating this second position. Because of that, this connection is to be made, right? हे कनेक्शन म्हणजे काय पहा, आता खाली 3 पोर्ट आहेत, 1, 2 आणि 3. इथे कसं 1, 2, 3 आहे, राईट? आता ही पोझिशन ऍक्च्युएट झाली तर कनेक्ट कुठला होतोय, खालच्या 3 पोर्ट मधील मधला आणि वरच्या 2 पोर्ट मधील राईटचा. म्हणजे पहा, खालच्या 3 पोर्ट मधले मधला आणि वरच्या 2 पोर्ट मधला लेफ्ट, सॉरी नॉट राईटचा, लेफ्ट. त्यामुळे ही एअर कशी येईल पहा, ही एअर आता इथून अशी येईल, इथून कनेक्ट होईल आणि ही एअर अशा. मग ही एअर इथं स्टोअर व्हायला लागणार आहे. चुकलं ना?
बॅकवर्ड मुवमेंट आपण मगाशी पाहिली, आता फॉरवर्ड मुवमेंट आपल्याला बघायची. When we are operating this push button, at that time, whatever the air coming from the compressor AFRL unit, now it will be come over here. Then it will be come at this location. From this location, it will be connected to this point. Because of that, now air is passing on a right side of the piston. It will be get stored here. त्याच्यामुळे काय होणार, पिस्टन आता इनवर्ड साइडला मूव्ह होणार आणि इथं जो काय ऑब्जेक्ट आपण ठेवणार आहोत, हा ऑब्जेक्ट आपण ऑब्जेक्ट आहे, तर हा पार्ट इथे येईल आणि ह्याला क्लॅम्प करायचं. करेक्ट, क्लॅम्पिंग इज कॅरीड ओव्हर हियर. सिमिलरली इथे तेच प्रकार होणार आहे. इथून तो पॉइंट इथे येईल असा, इथून तो वरती येईल, इथून ह्या डायरेक्शन येईल. Because of that, now here it will be stored over here, and this press, it will be now moving in downward direction. Press आता खाली. बरोबर, आर यू गेटिंग दिस? समजतंय का? Yes, sir. जेव्हा या पुश बटन वरती प्रेशर अप्लाय करू तेव्हा ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट झालेली असेल आणि ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट झालेली असेल. राईट. आता रिमेनिंग पार्ट, आता हा पुढे येतोय म्हटलं, इथं जे काही इयर असणार आहे, पहिली इयर आलेली ती कशी बाहेर पडेल पहा. क्लिअर, इट विल टेक द फ्लो पाथ. It will be coming over here, coming over here, and it will be thrown up to the. Similarly, इथे जी एअर आहे, will be coming over here. We take this path and thrown to the axis. In this way, this clamping of this object is to be carried out by using clamping circuit. With the object, you have to clamp by the cylinder and this cylinder. Are you getting this? Is it clear? Yes, sir. Now take a time and draw this clamping circuit diagram neatly. And try to write some explanation after completion of this diagram. So it will be beneficial for you to well understood this circuit diagram.
This diagram is visible clearly. डायग्राम दिसते का व्यवस्थित? Yes, sir. Is it over? Yes, sir. Okay, from the boy side, anybody reply? Yes, sir. Over. Which diagram you have drawn? Clapping, sir. Okay. Okay. We will take the attendance. Redivision student, write your roll number in chat box.
Whether A division students are over? Anybody is remaining? Vivek Rong is there? Hello? Vivek is there? विवेक आहे का? Just join the meeting. B division student, right? Written your roll number. Nilesh Kadam is there? Yes, sir. Karuna Sarvade. Yes, sir. Sohail Shikalgar. Sohail. Yes, sir. Okay. The next circuit that is related with the braking system, right? In hydraulics, we have studied this braking system, right? Master cylinder, pump motor wall accumulator right? Pressure sensor, 2x2 direction control, wheel cylinder. हे आपण हायड्रॉलिक्स मध्ये शिकलो. सेम तसंच न्यूमॅटिक मध्ये असणार आहे. पंपच्या ऐवजी कॉम्प्रेसर येईल, ऍक्युम्युलेटरच्या ऐवजी स्टोरेज टँक येईल, डायरेक्शन कंट्रोल सारखेच असतात. फक्त फ्लुइड चेंज होतं तुमचं. ऑइलच्या ऐवजी काय असणार आहे? एअर असणार आहे, कॉम्प्रेसर. दिस इज द एअर ब्रेक सिस्टम डायग्राम. Now how it will work? This is the front brake chamber. There are two wheels, first, second. This will be rear brake chamber. First one wheel, second rear wheel. First rear wheel, second wheel. There will be quick release valve from the brake valve. This will be the compressor. It will compress the air and supply the compressed air to this brake valve. And this will be the manifold which will show the actual air pressure of the compressed air after the compressor. And this will be the governor. It will control the speed of the compressor depending upon the requirement of the pressure. These are the tanks. This will be the dry air tank and wet tank. These are the drain pipes. We are passing the air to the compressor. From compressor, it will be get compressed and it will supply to this brake valve. Then we are applying pressure on the brake valve. That time, this air it will be passed to this rear wheel and at the same time to the front wheel, right? And when this air it will be coming to the front wheel side, where in front brake chamber it will apply the pressure on a brake pad. So brake it will be applied on a wheel or truck. Same operation is to be carried out at a rear wheel side, right? If surplus amount of air is there, then it will be returned to the dry tank. Because after compression, air it will be become a dry because pressure as well as temperature is increased.
and that air is again recirculated to the compressor, right? In this way, this air brake system is to be used in a automobile. आपण न्यूमॅटिक ब्रेक सिस्टीम म्हणतो ऑटोमोबाईल मध्ये. त्याच्यामध्ये काय केलंय, कॉम्प्रेसर यूज केलंय. कॉम्प्रेसरच्या साहाय्याने एअर वरलं प्रेशर इन्क्रीज केलंय आणि ती प्रेशरायझेड एअर ब्रेक वॉलला देतो आणि हा ब्रेक वॉल आपण पेडलच्या साहाय्याने ऑपरेट करतो. ज्यावेळेस आपण पेडल पुश करतो तेव्हा आपण पोझिशन ऍक्ट ऑपरेट करतो डायरेक्शन कंट्रोल वॉलची. जेव्हा पेडल इनऍक्टिव्ह असतो तेव्हा ब्रेक लागत नाहीये, बरोबर आहे का? म्हणजे सगळा फ्लो ब्लॉक असतो कॉम्प्रेसर कडून व्हील सिलेंडर कडे जाणार. पण जसं जसं आपण ब्रेक पेडलला पुश करतो तशा वेगवेगळ्या पोझिशन ऍक्टिव्हेट होतात, राईट? सेकंड पोझिशन ऍक्टिव्हेट झाली की काय होते, जी काय कॉम्प्रेस्ड एअर आहे ही एअर तुमची व्हील कडे जाते. प्रेशरायझेड एअर ही व्हील कडे, इट मे बी गोज टू द फ्रंट व्हील एज वेल एज इट मे गो टू द रिअर व्हील कडे सुद्धा जाते. म्हणजे इट विल डिपेंड्स, right? Depending upon the braking system arrangement provided in vehicle, rear ला जाईल का फ्रंट ला जाईल, राईट? जसं आपण ड्राईव्ह पाहतो, फ्रंट व्हील ड्राईव्ह, रिअर व्हील ड्राईव्ह, फोर व्हील ड्राईव्ह, राईट? सिमिलरली here it will be passing to the wheel we may called brake chamber, wheel brake chamber. आणि ह्या चेंबर मध्ये गेल्यानंतर ब्रेक शूज असेल किंवा डिस्क ब्रेक असेल, राईट? कॅलिपर आणि डिस्क किंवा ब्रेक शूज आणि ड्रम अशा पद्धतीचे अरेंजमेंट राहते की ज्याच्यामुळे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द वेलोसिटी ऑफ द wheel it will be reduces. That is nothing but the application of the brake. In this way, air brake system it will be operated in case of the four wheelers, right? This is the diagram. It will be shows the air brake system or that will be utilized for the four wheeler. Are you understand braking system? Yes, sir. समजताय का? Okay, then draw this diagram.
Is diagram is visible clearly? Yes, sir. Okay, right. You reply when diagram is completed. ऍक्च्युअली तशी ब्लॉक डायग्रामच आहे, पण ऍक्च्युअल सर्किट डायग्राम नाही म्हणू शकत आपण, अरे सिस्टीम म्हणतोय, ब्रेकिंग सिस्टीम. नेटवरती बरंच सर्च करतो तरी देखील मिळालं नाही. ब्रेकिंग सिस्टीम डायग्राम आहे ती आपण इथं स्लाइड मध्ये घेतलेली आहे. सर्किट असं काही भेटलेलं नाही, तुम्हाला जरी मिळालं तर पहा तरी सर्च करून न्यूमॅटिक ब्रेकिंग सर्किट डायग्राम.
Is it over? Yes, sir. No. The last type of the wall or circuit, that is a time delay circuit, right? In order to carry out certain delay in operation, even if you are getting the input signal to perform a specific operation, but for continuation of the operation, while continuing the two operations, there will be a requirement of some time for the preparation of that setup. For that purpose, we require a time delay. In last chapter, we have already studied the time delay wall. This is the diagram or a block diagram or symbolical representation of time delay wall. And by using this time delay wall, we can take a pause of operation for a particular time in order to preparation of the second operation, and that will be achieved by using this time delay wall, which is used in a circuit. So that circuit is called as a time delay circuit. Now what is the time delay circuit? It consists of, this is a 3 by 2 direction control wall. There are two 3 by 2 direction control wall and one 4 by 2 direction control wall, right? The time delay wall, it is a combination of 3 by 2 direction control wall along with the flow control wall and inbuilt check wall. This whole assembly is called as a time delay wall. Now how it will be operates? This is the compressor, this is the FRL unit. In normal position, now this compressed air coming out from the FRL unit, it will be passed to this initial wall. It is the starting wall. This is a 3 by 2 push button operated direction control wall. It will not allow the flow, right? This flow of the compressed air, it will be blocked. Some part of air, it will be passed to the 3 by 2 direction control wall of a time delay wall. Again here flow is blocked. That air is now passed to this 4 by 2 direction control wall, where that compressed air is passes on the right hand side of the piston. Because of that piston, it will be moved toward the left hand side. Whatever the air present on the left hand side of the piston, it will be coming out from this port and thrown out to the atmosphere. So retraction of the piston is to be carried out. But in order to carry out the extension stroke of the piston, we have to execute this position, right? And to execute this position, we are taking the pilot signal from this time delay wall. And certain delay in time, it will be achieved by using this flow control wall. It will control the amount of mass flow rate of compressed air coming to this direction control wall, right? And the supply to this flow control wall, it will be connected to this 3 by 2 direction control wall. Here, when we are pushing this button, push button, at that time, this position, it will be actuated. Because of this, whatever the compressed air coming out from the FRL unit, now it will be enter through this port, through this line, and it will be passing through this flow control wall. It will try to flow through this check wall, but this direction of flow, it will be blocked. So whatever the air coming from this push button operated 3 by 2 direction control wall, it will be passing through this flow control wall, and this flow
it will be controlled by using this wall. At a particular mass flow rate, when we are supplying the air, at that time only this position of this direction control wall is to be actuated. Whatever the control of flow, it will be set by this flow control wall. As this air is passing through this flow control wall, the second position it will be get actuated. Because of that, air coming from the compressor, it will be passing through this port to this port, and this pilot signal is given to this 4 by 3 direction control. For providing this pilot signal, there will be a delay in time, right? So time delay it will be happen over here. As this position is come into action, at that time whatever the compressed air coming out from this, it will pass to this port to this port, and then extension stroke is to be carried out. So to actuate this position, we are using this time delay wall, and this time delay wall, it will be passing the pilot signal to this 4 by 2 direction control wall by controlling the mass flow rate of air by using this flow control wall. And the mass flow control is to be carried out this flow control wall, and this flow control wall it will be operating this 3 by 2 direction control wall of the time delay wall. And to actuate this position, we have to press this push button and actuate this position. म्हणजे पहा, ही जर डायग्राम तुम्ही पाहिली तर इनिशियली काय, इथला फ्लो ब्लॉक आहे, इथला फ्लो ब्लॉक आहे. जी काय कॉम्प्रेसड एअर येणार आहे ती ह्या पहिली पोझिशन ऍक्टिव्हेट झाल्यामुळे हा पिस्टन बॅकवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह करेल. पण लगेच फॉरवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह करायला इथं काही पुश बटन नाही दिलेलं, आपण काय दिलंय, पायलट सिग्नल दिलाय. आणि हा पायलट सिग्नल कुठून आलाय, हा टाइम डिले वॉल मधून आलाय. आणि टाइम डिले वॉल मधला हा पायलट सिग्नल जाण्यासाठी आपल्याला ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट करावी लागते, आणि ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होण्यासाठी आपल्याला ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट करावी लागते. जेव्हा ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल आणि इथला फ्लो कंट्रोल होईल त्यावेळेसच ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होणार, आणि त्यावेळेस हा पायलट सिग्नल वॉलला जाणार. मग त्यावेळेस कॉम्प्रेसर कडून आलेली एअर डायरेक्टली पिस्टनच्या लेफ्ट हँड साइडला जाईल आणि हा पिस्टन आउटवर्ड साइडला मूव्ह होईल. म्हणजे एक्सटेन्शन ऑफ द पिस्टन इज टू बी कॅरीड आउट. रिट्रॅक्शन नंतर एक्सटेन्शन ऍक्च्युएट व्हायला सर्टन टाइम लॅप्स झाला. तो लॅप्स करायचं काम कोण केलं, टाइम डिले वॉलने केलं. हा टाइम डिले वॉल कशावरती ऑपरेट झाला, पुश बटन. आर यू गेटिंग दिस वर्किंग ऑफ द टाइम डिले सर्किट? समजतंय का? Yes. पुन्हा एकदा सांगतो. कॉम्प्रेसड एअर येणार, तिथं गेली, तिथला फ्लो काय, ब्लॉक आहे. तुमच्या इकडे तिथला फ्लो काय, ब्लॉक आहे. नंतर ती एअर प्रेशराइज्ड एअर 4 by 3 डायरेक्शन कंट्रोल वाला येईल, इथून इथे येईल, इथे येईल, तिथं आता एअर साचायला लागेल, त्याच्यामुळं हा पिस्टन बॅकवर्ड मूव्ह होईल. त्याला काय म्हणतो आपण, रिट्रॅक्शन स्ट्रोक. त्यावेळेस पिस्टनच्या लेफ्टला जी काही एअर आहे इथून बाहेर पडेल, and that will be thrown out to the means retraction is to be carried out. आता एक्सटेन्शन सुरू होण्यासाठी आपल्याला काहीतरी टाइम स्पॅन पाहिजे, तो थोडा टाइम डिले करायचा आपल्याला. त्यासाठी हा टाइम डिले वॉल आपण सर्किट मध्ये वापरतो. पहिला पार्ट समजला हा, यू गेटिंग दिस फर्स्ट पार्ट?
Yes, sir. Now, the second part पाहूया आपण. इथून आलेली एअर आहे. सुरुवातीला इथे येईल. when you are operating pressure on this push button, त्याच्यामुळे हा फ्लो पाथ कसा येईल, असा येईल. चेक वॉल मधून जायला बघेल. हा फ्लो काय ब्लॉक आहे. फ्लो कंट्रोल वॉल मधून जाईल. जेवढा मास फ्लो रेट सेट केलाय त्यावेळेसच ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होणार आहे. जेव्हा ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल तेव्हा ही लाईन इथं अशी कनेक्ट होणार. म्हणजेच काय, इकडून आलेलं जे फ्लुइड आहे, एअर आहे, ती आता पहा अशी वरती इथून इथे येईल. इथून हा पायलट सिग्नल कुठे दिली ती त्या डायरेक्शन कंट्रोल. त्याच्यामुळे आता ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होणार. त्यामुळे इथून आलेली जी एअर आहे ती वरती जाईल. तिथे येऊन ती स्टोर. बिकॉज ऑफ दॅट piston it will be moved in outward direction. The extension of the piston is to be carried out. Right? पण ह्या वॉलची पोझिशन कधी ऍक्टिव्हेट होते आपली, जेव्हा हा पहिल्यांदा पुश बटन प्रेस करावं लागतंय. तिथून एअर ह्या फ्लो कंट्रोल वॉल मधून जावे लागेल. तेवढ्या अमाऊंटची एअर गेल्यानंतरच ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होणार आहे. जेव्हा ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल तेव्हा इथला जो फ्लो सप्लाय तो तिथून पायलट सिग्नल याला देणार आहे. त्यावेळेस ही पोझिशन तुमची ऍक्टिव्हेट होणार आहे. आणि त्यावेळेस इथून आलेला सप्लाय हा इथून लेफ्ट साईडला जाणार. ह्या सगळ्या प्रोसेसला काहीतरी टाइम स्पॅन लॅप्स होतो. ते टाइम स्पेंड करायचं काम हा टाइम डिले वॉल. अरे गेटिंग. आणि ह्याच्या राईट साईडला जी काही एअर आहे, हॅलो, ती इथून अशी बाहेर पडते. आणि जेव्हा ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट होईल त्यावेळेस तिथून आलेली एअर तिथून अशी माघारी जाईल. हा फ्लो पाथ ब्लॉक होईल. हा फ्लो पाथ ब्लॉक. आर यू गेटिंग दिस टाइम डिले सर्किट? Yes, sir. Okay, draw this diagram.
Is it over? Yes, sir. Okay, I think this is the last part of this chapter. So let's take a brief review. याच्यामध्ये काय अडचण टाइम डिले सर्किट मध्ये? No, sir. Okay. Gear brake system, clamping circuit, speed control circuit with two flow control valve, meter out circuit, meter in circuit, circuit for control of double acting pneumatic cylinder, control of single acting pneumatic cylinder. This is a simple pneumatic circuit. Those are having, this is the common input part, traction control valve, then actuator, and usually all the pneumatic circuit they are having the silencer or air exhaust muffler. So I think any query from this chapter or any diagram you have not drawn or remaining, then we will take some time for that diagram. कुठली डायग्राम राहिली का? वेळ नाही पुरला असं त्याच्यामध्ये कुठली डायग्राम राहिली का तुमची? नाही, sir. Okay, then today we will stop over here, right? I think one part is remaining. That is the pneumatic power tool. In general discussion, we have done this pneumatic power tool, pneumatic drilling machine असेल, right? याच्याबद्दल थोडीशी माहिती आपल्याला याच्यामध्ये घ्यावी लागेल. Pneumatic power tools मध्ये. Any problem? कोणाला काय अडचण याच्यामध्ये? No, sir. I think we have covered all the chapters. One part is remaining from But the calculation of force and velocity of piston हा. there आहे. हा, तो तेवढाच एक पार्ट राहिलेला आहे. मी सर्च करतोय बुक मध्ये तर मला काय सापडलं नाही कुठल्या. नेट वरती पण पाहिले मी, पण थोडेसे कॅल्क्युलेशन वेगळ्या टर्म्स आहेत. बघू मी उद्या परवाच्या लेक्चरला तो एक पार्ट कव्हर करू, एखाद्या रिसर्च पेपर मध्ये वगैरे असेल तर. ह्याच्या आधी पण बऱ्याचशा रेफरन्स बुक मध्ये मी पाहिले. बाकी कॅल्क्युलेशन बरेच आहेत, पण व्हेलॉसिटी आणि ह्याच्या रिलेटेड राहते थोडस. तेवढा एक पार्ट झाला तर आपला बऱ्यापैकी 99% सिलेबस कम्प्लीट होतो. बरोबर आहे का? चॅप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6. नोट्स माझ्यामध्ये मी ठेवलेले ड्राईव्ह वरती. ऍक्सेस मिळतोय का आता त्याचा? ड्राईव्ह वरून ऍक्सेस करताय का तुम्ही? ते स्टडी मटेरियल दिलेले त्याच्या लिंक वरून ऍक्सेस करताय तुम्ही सगळे स्टुडंट? स्टडी मटेरियल लिंक वर. स्टडी मटेरियलच्या लिंक मध्ये माझ्या मते मी 2-3 चॅप्टरच्या नोट्स ठेवलेले आहेत, राईट? 3 हा, सर. चॅप्टरच्या राहिलेले 3 आज ठेवून देतो नोट्स. आणि पीपीटी पण ऍक्सेस होते का त्याच्यावरून? Yes, sir. ओके, चालतं. So we will stop over here. Tomorrow we will start with the calculation part. Okay? Thank you. Next lecture कधी? 12ला? 1:30 ला, sir. Okay, we will stop over here.